Honorable Director Sir, respected teachers, and my dear colleagues, Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Faisal bin Selim Khan, Phase B resident, cardiology. Welcome you all into this presentation. My moderator is Dr. ABM Riaz Kausar, Assistant Professor, NICVD. Elevated resting heart rate accelerates production of atherosclerosis associated with coronary plaque disruption, and Framingham study shows that progressive increase in all-cause and cardiovascular mortality in relation to antecedent heart rate, continuous increase in death rate in survivor of acute myocardial infarction due to increased heart rate. And the elevated heart rate, the consequence is atherosclerosis, then this turns to ischemia, remodeling, and this causes to chronic heart failure. So today's presentation is Ivabradine, the novel drug controlling heart rate. The history of Ivabradine is the journey begins in 1979 with the discovery of the funny channel in the cells of sinus node of the heart. Ivabradine is the only benzodiazepine derivative approved for clinical use by blocking the funny current and was developed by Servier 20 years ago. Ivabradine is approved by the European Medicine Agency in 2005 and by the United States Food and Drug Administration in 2015. And the funny channel, the funny current is highly expressed in spontaneously active cardiac region, SA node, the natural pacemaker. The current resulting from the activation of hyperpolarization activated nucleotide gated channel, that is called funny channel. As it is activated by hyperpolarization, unlike other voltage dependent currents. At the end of the sinusoidal action potential, membrane repolarizes below the funny current threshold, that is about -40 to -50 millivolt. Funny current is activated and supplies inward current, starting of the diastolic depolarization phase. And the mechanism of Ivabradine, Ivabradine binds the funny channel, reduces the slope of diastolic depolarization, and prolongs diastolic duration, thus decrease heart rate. And this is the mechanism, this reduce the diastolic depolarization slope, thus decrease the heart rate. And what is the advantage of Ivabradine? Ivabradine is a pure heart rate reducer. Ivabradine does not alter ventricular repolarization, myocardial contractility, and blood pressure. The chemical structure of Ivabradine, it is benzodiazepine derivatives, and this is the molecular formula of Ivabradine. And the pharmacokinetics, it is route is oral, it rapidly absorbed, 37% to 49% bioavailability, and extensive tissue distribution with 70% protein binding, and more than 50% is metabolized by cytochrome P453A4 into N-demethylated derivatives, and both eliminated by fecal and renal route. Main half-life of Ivabradine is 2 hours, whereas its of N-methylated metabolites is 13 hours. There is three main indication is chronic heart failure with reduced ejection fraction, chronic stable angina, and inappropriate sinus tachycardia. The dose of Ivabradine initially 5 mg twice daily for 2 weeks, then increase if necessary to 7.5 mg twice daily. If not tolerated, is reduced to 2.5 mg twice daily. Heart rate at rest should not be allowed to fall below 50 beats per minute. And it is approved by European Medicine Agency in 2005 and approved by US FDA in 2015. And the contraindication is pre-existing bradycardia, resting heart rate less than 60 beats per minute prior to treatment, sinusoidal disease, A6 sinus syndrome, third degree or complete AV block, pacemaker dependent, acute decompensated heart failure, severe renal or hepatic impairment, and combination with strong cytochrome P453A4 inhibitor and pregnancy or breastfeeding.
And there are some adverse effects. The common adverse effects are eye disorders like luminous phenomena, cardiac bradycardia, first degree AV block, ventricular extrasystole, atrial fibrillation, and neurological headache, dizziness. And the uncommon like palpitations, syncopes, vertigo, nausea, constipation, diarrhea, angioedema, rash, eosinophilia, hyperuricemia, malaise, and muscle spasm. And this is the visual adverse effects, dose-related visual symptoms. The majority being phosphine-like events like luminous phenomena are described as a transient enhanced brightness in a limited area of the visual field. They are related to the action of the drug on retinal, that is funny channels that's also present in the retina, similar to those of mediating funny channel in the SA node. These effects have been most frequent with high dose and are transient and always reversible. And another adverse effect is bradycardia, reported by 3.3% of patients, particularly with the first 2 to 3 months of treatment initiation. 0.5% of the patient experience a severe bradycardia below or equal to 40 beats per minute. There are some special conditions in elderly, more than 75 years, a lower starting dose should be considered, 2.5 milligram twice daily before up titration. And in pediatric population, the safety and efficacy of ivabradine in children less than 18 years have not yet been established. In pregnancy studies, animals have shown teratogenic effects. The potential risks for humans is unknown. Therefore, ivabradine is contraindicated during pregnancy. And breastfeeding animal study indicate ivabradine is excreted in milk, therefore contraindicated during breastfeeding. That's in renal impairment, no dose adjustment in creatine clearance more than 15 ml per minute. No data available in patient with creatine clearance less than 15 ml per minute. Ivabradine should be used with precaution. In hepatic impairment, no dose adjustment in mild hepatic impairment, cautiously used in moderate hepatic impairment, and it is contraindicated in severe hepatic insufficiency. And there are some drug interactions, and it act with QT prolonging drugs, and it also could not be used with CYP4 inhibitors like azoles, antifungals, antibiotics, HIV protease inhibitors, and combination with rapamil or diltiazem that are moderate cytochrome YP453A4 inhibitors. And cytochrome P453A4 inducers, rifampicin barbiturate phenytoin, should not be used with these drugs. There are some clinical trials of ivabradine, like Beautiful trial, SHIP trial, Signified trial, Verified trial, and Clarified trial. And this is the Beautiful trial. The relationship between ivabradine treatment and cardiovascular outcome in patient with stable coronary artery disease and left ventricular systolic dysfunction with limiting angina, a subgroup analysis of the randomized controlled Beautiful trial. In this trial, they shows that no difference in total cardiovascular mortality. However, in pre-specified subgroup of patients with a heart rate more than 70 beats per minute, ivabradine significantly reduced the following secondary endpoints. Fetal and non-fetal myocardial infarction by 36% and coronary revascularization by 30%. Effect of ivabradine on recurrent hospitalization for worsening heart failure in patient with chronic systolic heart failure in SHIP study. In the study, they shows that in patient with all-cause cardiomyopathy, ejection fraction less than 35% and heart rate more than 70 beats per minute, there was no difference of total mortality. And ivabradine reduced mortality due to heart failure. There is a study further with ivabradine, Signify study, assessing the mortality benefits of the funny channel inhibitor ivabradine in patient with coronary artery disease. Patient who had stable coronary artery disease
without clinical heart failure. The addition of ivabradine to standard background therapy to reduce the heart rate did not improve outcomes. And the safety trials of intravenous ivabradine in acute ST segment elevation myocardial infarction patients treated with primary percutaneous coronary intervention, a randomized placebo-controlled double-blind pilot study shows that intravenous ivabradine may be used safely to slow the heart rate in ST elevated MI. Further study are needed to characterize its effect on infarct size, left ventricular function, and clinical outcome in this population. And efficacy of funny current inhibitors ivabradine in patient with chronic stable angina receiving beta blocker therapy. A 4-month randomized placebo-controlled trial shows the funny current inhibition may be as effective as beta blocker in treatment of stable angina. And the clinical efficacy of ivabradine in patient with inappropriate sinus tachycardia. They shows that ivabradine signify improved symptoms in patients associated with inappropriate sinus tachycardia, completely eliminated them in approximately half of them. And now ivabradine guideline, chronic heart failure with reduced ejection fraction. In 2016 ESC guideline, it shows that ivabradine slow the heart rate through the funny channel in the sinus node and therefore should only be used for patients with sinus rhythm. Funny channel inhibitors, ivabradine should be considered to reduce the risk of heart failure hospitalization and cardiovascular death in symptomatic patients with left ventricular ejection fraction less than 35% in sinus rhythm and in resting heart rate more than equal to 70 beats per minute despite it an evidence-based dose of beta blocker or maximum tolerated dose below that with AC inhibitor or ARB or mineral corticosteroid antagonist. Ivabradine should be considered. Ivabradine should be considered to reduce the risk of heart failure, cardiovascular death in symptomatic patient with left ventricular ejection fraction less than equal to 35% in sinus rhythm and a resting heart rate more than equal to 70 beats per minute who are unable to tolerate or have contraindication for a beta blocker. Patient should also receive an AC inhibitor or ARB and an mineralocorticoid antagonist. It is two-way recommendation. In the 2021 ESC guideline, they shows that same indication of ivabradine. Ivabradine should be considered in symptomatic patient with left ventricular ejection fraction in sinus rhythm and a resting heart rate more than 70 beats per minute despite treatment with an evidence-based dose of beta blocker or maximum tolerated dose below that with an AC inhibitor or ARNI or an mineral receptor antagonist to reduce the risk of heart failure hospitalization and CV death. It is two-way recommendation. And then also they shows that the ivabradine should be considered in symptomatic patient with left ventricular ejection fraction is less than or equal to 35% and in sinus rhythm and a resting heart rate more than 70 beats per minute who are unable to tolerate or have contraindication for a beta blocker to reduce the risk of heart failure hospitalization and CV death. Patient should also receive an AC inhibitor or ARNI or an MRA or mineralocorticoid antagonist. It is two-way recommendation. And this is the algorithm of patient with symptomatic heart failure with reduced ejection fraction. And this is the position of ivabradine in that this patient with sinus rhythm and heart rate more than equal to 70 beats per minute. There's also in 2021 ESC guideline, this is the position of ivabradine. And now the chronic stable angina. In 2013 ESC guideline on the management of stable coronary artery disease, ivabradine is a heart rate lowering agent selectively inhibiting the sinus node pacemaking current, thereby decreasing myocardial oxygen demand without effect on inotropism or blood pressure. And the treatment of angina or ischemia relief for second line treatment, it is recommended to add long-acting nitrates or ivabradine or nicorandil or ranolazine according to heart rate, blood pressure, and tolerance. It is two-way recommendation.
And in 2019 ESC guideline for the diagnosis and management of chronic coronary syndrome, they show that for second line treatment, nicorandil, ranolazine, ivabradine, or trimetazine should be considered as a second line treatment to reduce angina frequency and improve exercise tolerance in subjects who cannot tolerate, have contraindication to, or whose symptoms are not adequately controlled by beta blocker, calcium channel blocker, and long-acting nitrates. This is a recommendation. And in selected patient, the combination of beta blocker or a calcium channel blocker with second-line drugs, ranolazine, nicorandil, ivabradine, and trimetazine may be considered for the first-line treatment according to heart rate, blood pressure, and tolerance. It is 2B recommendation. And this is the algorithm of management stable coronary artery disease. Here is the position of ivabradine with second-line drugs. And now the inappropriate sinus tachycardia. In 2015 ACCN guideline for the management of adult patient with supraventricular tachycardia, inappropriate sinus tachycardia is defined as sinus tachycardia that is unexplained by physiological demands at rest with minimal exertion or during recovery from exercise. Patients with inappropriate sinus tachycardia commonly show resting heart rates more than 100 beats per minute and average rates that are more than 90 beats per minute in a 24 hours period. The cause of inappropriate sinus tachycardia is unclear, and mechanism related to dysautonomia, neurohormonal dysregulation, and existing sinus node hyperactivity have been proposed. It is important to distinguish inappropriate sinus tachycardia from secondary cause of tachycardia, including hyperthyroidism, anemia, dehydration, pain, and use of exogenous substance and drugs abuse. Ivabradine is reasonable for ongoing management in patient with symptomatic inappropriate sinus tachycardia. It is a recommendation. Noise bondo karen, background noise bondo karen. And the combination of beta blocker and ivabradine may be considered for ongoing management in patient with inappropriate sinus tachycardia. It is 2B recommendation. Now the take-home message: ivabradine is a selective inhibitor of funny current in a sinoatrial node. It causes a pure heart rate reduction. It shows cardiovascular benefit in 3 sections of cardiology: heart failure, coronary artery disease, and arrhythmia, when given in addition to the optimal medical management. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি। সকল ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়ে আজকের প্রেজেন্টেশন এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Doctor, for your nice presentation. You present a drug that is we used increasingly nowadays. Though it is a second-line drug, but it is now increasing day by day. Its usefulness. And now it is the time for the student. Student, কোনো question আছে নাকি? Question করো। তোমাদের কোনো question থাকলে। Student আছে? Assalamu alaikum. I am Dr. Shafiqul Islam, Polash. I have a question to Dr. Faisal. What is the mechanism? Why it is called IF channel is called the funny channel? What's the funny thing here? My first question. My second question is, what are the other sites other than heart there where there is funny channel? Thank you. Thank you, Polash, for your nice question. It is funny channel is causes because it stimulates due to hyperpolarization. All the channel it is stimulated by depolarization, but it is only spontaneously depolarized this channel, so it is called funny channel. We know that the action potential of SA node is mildly different than other cardiac myocytes. It has 3 phases: the phase 4, phase 0, and phase 3. And phase 4 is the spontaneous depolarization due to when the
resting threshold reached to minus 60 millivolt, it's open the sodium channel. And this sodium inwards currents causes the spontaneous depolarization, that is hyperpolarization. And this, when the threshold become to minus 40 to minus 50, and then it goes to depolarization phase, zero phase. So the inward current is sodium, that's called the funny current. And there is, and another question is the channel, that is the funny channel, is also present in the retina, that is in the retina, and thus causes the luminous phenomena. We already shows that the adverse effect of ivabradine. Thank Yes, you are absolutely right. Thank you. Any other Thank you, question? thank you, Dr. Faisal, for your nice presentation. I have a question for you. Suppose a patient being treated with ivabradine presented to you with luminous visual phenomena, and what will be your advice to the patient? How will you manage that particular patient? Thank you, Imtiaz, for a nice question. As we know that it is not, it is a transient adverse effect. It is mainly reversible. If any patient is a driver or any other, they drive a long drive, we should advise them to stop driving from when he taking these drugs. And we know that it starts the luminous phenomena after 1 to 2 months using of this drug, and it is totally reversible and it's transient. So not to be worried of this phenomena. Thank you. এটা কত Thank you. পার্সেন্টে পাওয়া যায়, কত পার্সেন্টে পাওয়া যায় লুমিনাস ফেনোমেনা? Sir, it is a 3.5% cases, sir. Around 3.5 Up to 5.5 at least. আচ্ছা, রোগীর ফিলিংটা কেমন হয় বলো একটু? Sir, it is feelings like excessive light entering the, when we sneeze or anything, that lighting of stars, shootings that appears in front of our eye, that will appears at that time. হ্যাঁ ঠিক আছে, এক্সট্রা লাইট মনে হয় চোখের উপর, চোখের জায়গা বুঝলে? Yes, sir. আমরা কি এটাকে ফ্রিকোয়েন্টলি পাই? আমরা যারা ক্লিনিক্যাল ইউজ করি ওই 3.5% বললো যে 3.5 থেকে 5%। লং টার্ম ইউজ করলে থাকে না। Yes, sir. হ্যাঁ, আর কোনো কোশ্চেন আছে নাকি? Islam sir. Dr. Faisal, Dr. Mazhar sir. বলো। Hello. So, why ivabradine cannot be used in irregular heart rate? We usually use it in sinus rhythm. What is the fact behind this? Because sir, it only acts on SNO, that is funny channel. If it is not in sinus rhythm, that would be different problems. So we use only in sinus rhythm. প্রশ্ন যে তোমার ইরেগুলার বিটে কেন কাজ করে না, প্রশ্নটা বুঝছো কি বলছে? মানে ওটা ইট ইজ নট এ অ্যান্টিরিথমিক ড্রাগ, বুঝলে? অ্যান্টিরিথমিক ড্রাগ না হলে তো এখানে তোমার ইরেগুলার বিটে কাজ করবে না। এটা অনলি রিডিউস দি হার্ট রেট, ইরেগুলার বিটে রেগুলার কখনো করবে না। sir, also ivabradine itself is a mildly increases the risk of atrial fibrillation. And this is also increase the risk of anything, হ্যাঁ? এইজন্য এটা only reduce the heart rate, nothing else, eh? Thank you, sir. I have another question, sir. What is the ideal or target heart rate in a patient treated with ivabradine? What target heart rate we should look for? And not less than 50 beat per minute. Okay. In the guideline provided by ESC 2021 on heart failure, the supplementary data table shows that the ideal heart rate should be between 50 and 60 beats per minute.
লুমিনাস ফেনোমেনন সংক্রান্ত আমি একটা সম্পর্ক প্রশ্ন করতে চাই ডক্টর ফয়সাল। What is the other drug that can that is used in cardiology can cause visual disturbance other than Ivabradine? Sorry, I don't know. Please. Digoxin. It is Digoxin, Digoxin may cause xanthopsia. xanthopsia. নিয়ে কারো কারো প্রশ্ন থাকলে এটা না বলো, হ্যাঁ? স্যার একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম, যদি আমরা স্যার বিটা ব্লকারের সাথে ইভাব্রাডিন ইউজ করি, ডোজিংটা কেমন হবে স্যার? ওদের ডোজ হার্ট রেটের উপর নির্ভর করে। This is add-on therapy, বুঝলে? This is not primary therapy. This is add-on therapy. Add-on therapy হার্ট রেট যদি বললো যে এখনকার বলছে যে 65 55 65 এর নিচে নামা যাবে না। আগে বলতে হার্ট রেট যদি 70 হতো, এখন ও বলছে যে ইয়েস নিউ গাইডলাইনে 55 to 65 এর নিচে নামা যাবে না, হ্যাঁ? থ্যাংক ইউ স্যার। Is there any role of this drug in postural orthostatic tachycardia syndrome, or is this FDA approved for this particular indication? আমার মনে হয় না। মানে অফ লেভেল ইউজ করা হয় মনে হয় স্যার কিছু, কিন্তু FDA approved না। জি স্যার। ওকে বলে যে ইনঅ্যাপ্রুভড সাইনাস টাইকার্ডিয়া, এটা তুমি ক্লিনিক্যালি কেমনে বুঝবে? একটা রোগী আসলে তোমার কাছে, তুমি এটা বুঝবে কেমনে? বলতে পারবা ফয়সাল? ইনঅ্যাপ্রুভড সাইনাস টাইকার্ডিয়াকে তুমি কেমনে এটা হবে? এই রোগীটা তোমার কাছে আসলো, এই ইনঅ্যাপ্রুভড সাইনাস টাইকার্ডিয়া তুমি কেমনে বুঝবা? স্যার পেশেন্ট আফটার টেকিং রেস্ট থাকার পরেও যদি স্যার ট্যাকিকার্ডিয়া স্যার হচ্ছে সাবসাইড করে, অথবা তাকে স্যার রেস্ট অবস্থায় যদি স্যার ট্যাকিকার্ডিয়াতে পারসিস্ট করে স্যার। ইয়েস, পেশেন্টের যদি মেইনলি নরমালি আমরা রেস্টে পেশেন্টের রেট হার্ট রেট নরমালি চলে আসে, কিন্তু পেশেন্টের যদি রাত্রিবেলা ঘুমন্ত অবস্থা হার্ট রেট বেশি, তাহলে বুঝবা কি দিস পেশেন্ট ইজ ইনঅ্যাপ্রুভড সাইনাস টাইকার্ডিয়া। মানে রেস্টিং অবস্থায় তো হার্ট রেট অলওয়েজ পারসিস্টেন্টলি বেশি। তুমি হলটারে দেখাইছো মোর দ্যান 90% থাকে। নরমালি কমপ্লেন করতে পারি ফিজিশিয়ান, কিন্তু তোমার সেকেন্ডারি কারণগুলো তোমাকে এক্সক্লুড মাস্ট করতেই হবে, বুঝলে? অনেকে দেখে না সেকেন্ডারি কারণ যেগুলো রয়েছে ওগুলো কারণগুলো ম্যাক্সিমাম রোগী দেখে এনিমিয়া রয়েছে, ফিমেল পেশেন্ট এনিমিয়ার জন্য হার্ট বেশি তুমি দিয়েছি ইভাবরাডিন। আমাকে তো অনেক রোগী আছে অথবা ড্রাগ ইনডিউস হতে পারে, ড্রাগ। হ্যাঁ, অনেকগুলো সেকেন্ডারি কারণগুলো এক্সক্লুড করার পরে, কারণ এটা অত সহজ না যে দিস ইজ ইনঅ্যাপ্রুভড সাইনাস টাইকার্ডিয়া। দি ডায়াগনোসিস ভেরি ডিফিকাল্ট। মেইনলি আমাদের এটা মেইনলি ইউজ করি আমরা ক্রনিক হার্ট ফেলিওরে, যদি হার্ট রেট যদি আমরা বিটা ব্লকার দিয়ে কমাতে না পারি, সেই ক্ষেত্রে হার্ট রেট যদি মোর দেন 70 এর উপরে থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা এইখানে অ্যাড অন থেরাপি হিসেবে কাজ করে। আচ্ছা, এটা কি মর্টালিটি বেনিফিট আছে কোনো এটাকে হার্ট ফেলিওরে? মেটাল দেখালে মহসিন ভাই দেখাইছে, আছে স্যার, মর্টালিটি বেনিফিট আছে স্যার। আছে স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ আছে না? আর কারণ প্রশ্নকে বল স্যার, অ্যাজমা বা সিওপিডি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যাদের স্যার অ্যাক্টিভ স্যার অ্যাজমা আছে বা সিওপিডি আছে, সেক্ষেত্রে স্যার ওই অ্যানজাইনার ট্রিটমেন্ট হিসেবে বিটা ব্লকারকে না ইউজ করে মানে অ্যাড অন হিসেবে না, মানে ফার্স্ট লাইন হিসেবে কি ইভাব্রাডিন ইউজ করা যেতে পারে কিনা স্যার? স্যার ওখানে তো বলছে স্যার যদি মানে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন থাকে স্যার, সেক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে, কিন্তু সেখানে স্যার টু বি রিকমেন্ডেশন বলতেছে স্যার। আমার রোগীকে দিচ্ছি যাদের আছে তাদের অ্যাজমা মনলি অল্প ডোজে কিছু হয় না, ডোজ বাড়াইলেই তাদের অ্যাজমা এক্সাজারেট করে। Dear presenter, is there any contraindication of this drug in patients with lactose or galactose intolerance? No, I don't find any contraindication. Actually, lactose or galactose is a component of this tablet. So, in case of lactose or galactose intolerance, there may be troublesome symptoms. In that case, that particular drug may needed to be stopped. It is written in the ESC guideline supplementary data table. So it might be a troublesome adverse effects in some patients who have inherited this problem of lactose or galactose intolerance.
galactose it looks like irritable bowel syndrome, eh? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, একটু আগে একজন স্টুডেন্ট প্রশ্ন করছে যে ইভাব্রেডিন ইন কেস অফ অ্যাজমা অর এই পেশেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে আনকন্ট্রোল, সেক্ষেত্রে কিন্তু গাইডলাইনে স্পষ্ট করে দেয়া আছে যে এটা ইভাব্রেডিন কিন্তু ক্লাস 2 ইন্ডিকেশন, নট ক্লাস 2 এ অথবা ইন্ডিকেশন। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি আগে অ্যাজমা চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা অ্যাজমা পেশেন্ট আছে, অ্যাজমা আপনার ক্রনিক স্টেবল এনজাইনা, ক্রনিক স্টেবল এনজাইনা কিন্তু ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগ হচ্ছে বিটা ব্লকার অর এটি মিটিগেশন ব্লকার। এইগুলা ম্যাক্সিমাম ডোজে ইউজ করার পর আমরা সুপার সিলেক্টিভ যেগুলো আছে, যেমন আমাদের নেভিবলল আছে, ইভেন বিজোপ্রোলল আছে, ইভেন আর্টিফিশনালগুলো আমরা ডিটিএসএম ইউজ করতে পারি রেট লিমিটিং। সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ডোজ ইউজ করার পরে যদি আপনার টার্গেট হার্ট রেট না কমে তখন আপনি ইভাব্রেডিন এড করবেন, কিন্তু ইভাব্রেডিন কখনোই ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসাবে ইউজ করা যাবে না এই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে। অবশ্যই। আর কারো কমেন্ট থেকে বলেন। And sometimes we are getting some patients of even in acute MI patients in some recognized reputed hospitals without getting a beta blocker, patient is getting Ivabradine. So this should not be, and all my seniors will agree with me that some of the reputed hospitals are prescribing this type of prescriptions in acute coronary syndrome settings patients. দিলু ভাই কিছু বলবেন? দিলু ভাই, দিলু ভাই আছেন? ক্লোজ করে দেন। কারো কোনো ইয়ে না থাকলে, কমেন্টস না থাকলে রজন ভাই দেখেন, যদি আর কোনো না থাকে তাহলে ক্লোজ করে দেন। মডারেটরের কোনো কিছু বলার আছে? মডারেটর? না স্যার, আমাদের বলার নাই স্যার। ইভাব্রেডিন আমরা স্যার খুব ইদানিং রিসেন্টলি খুব বেশি ইউজ করি, এই জন্য স্যার আমরা প্রেজেন্ট করতে বললাম যে এটা কোথায় ইউজ করবো কোথায় ইউজ করবো না। বিশেষ করে অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম আমরা ইউজ করি, সেটাতে না করা, ফার্স্ট লাইন হিসেবে ইউজ না করা স্যার। এগুলো রিসেন্ট ডাটা দেওয়ার জন্য স্যার প্রেজেন্ট করা। থ্যাংক ইউ প্রেজেন্টেশন। Thank you, Dr. Faisal, for your nice presentation. This is a drug that we are increasingly using nowadays. Thanks the moderator and participants. Thank you all.